I'm going to read two of my ghazals. Ghazal, for centuries, has been the most common and popular form of poetry in Afghanistan and other Persian-speaking countries. I read it in my own language, and Elizabeth will help me with the English words. I call it words because translating a poem into another language is almost impossible. کلماتم کلماتی که درخت و سنگند، کلماتم کلماتی که درخت و سنگند، کلماتی که کمی خسته کمی دلتنگند، کلماتم که فقط قرص مسکن خوردند، مذهب و فلسفه و طایفه و فرهنگند، دودم و خونم و خاکسترم و باروتم، کلماتم کلماتی که سراسر جنگند، کلمات مثلا ملت آزادی و حق که به قاموس سیاست همه خوش آهنگند، کلماتی که همه دست ولی می لرزند، کلماتی که همه پای ولی می لنگند، کلماتی که تضاد طبقاتی دارند، مثل ودکا و شراب وطنی بیرنگند، کلمات در و دیوار مرا پر کرده، کلماتم کلماتی که درخت و سنگند. Words. I'm the words for trees, stones. A little tired, a bit strained. My painkillers are tribe, culture, philosophy, religion, smoke, blood, ashes, dynamite. I am the description of war, nation, liberty and rights fit perfectly in the book of politics. My words are all hands but shaking, all feet but limping. The words of class conflict like vintage spirit and homemade wine. I am a word without colour, words that built my wall and door too. I'm the word for trees and stones. Thank you. And the second poem I'm reading is under the title of Afghanistan, a country that has been in conflict for decades. There are some words I need to mention: Balkh, Bamiyan, Ghazni, Kandahar, Herat, Kabul, and Helmand are provinces of Afghanistan. من چیستم گلوی صدها صدای ویران، من چیستم گلوی صدها صدای ویران، جغرافیای سوزان، آب و هوای ویران، من کاخ زیر خاک در کنج کهنه بلخ، یا در حدود هلمند یک روستای ویران، من قتلگاه بودا، من بامیانم آره، دیگر کس ندارم غیر از خدای ویران، من کوه کوه چیغم، من دره دره فریاد، غزنی نیستم این بینوای ویران، من قندهار اما بی آب و بی انارم، هستم هرات اما با برج‌های ویران، دنبال کیستم کی، دنبال چیستم چی، در پارک‌های خالی، در سینمای ویران،
من کابل غریبم هر روز دود و وحشت، فرمان بران خسته فرمان روای ویران. Afghanistan 1. What am I? The gullet of 100 broken voices, the burning geography, calamitous climate. I am the buried palace in an old treasure trove of Balkh, or in a crumbled village of Helmand. I am the abattoir of Buddha. Yes, I am Bamyan. I have no one but a broken god. I am a scream that echoes from one peak to another mountain, from one valley to the next. Ghazni? No, I am not. I am Kandahar. But without water and pomegranate, I am Herat with broken minarets. Who am I after? What am I seeking? In deserted parks, collapsed cinemas, I am the poor Kabul, smoke and horror every day, the exhausted subject, the broken sovereign. Thank you, Elizabeth. Thank you all.